Welcome to my channel. Please like, subscribe and share. تعلم العربية بسهولة من خلال محادثات واقعية بالعربية والإنجليزية. Learn Arabic the easy way through real conversations in Arabic and English. في المزرعة هناك أشجار كثيرة. On the farm, there are many trees. هل قطفت تفاح اليوم؟ هل قطفت تفاح اليوم؟ Did you pick the apples today? Did you pick the apples today? نعم قطفت كثيرا. نعم قطفت كثيرا. Yes, I picked many. Yes, I picked many. أين السلة؟ أين السلة? Where's the basket? Where's the basket? السلة مليئة بالعنب. السلة مليئة بالعنب. The basket is full of grapes. The basket is full of grapes. أريد سكينا لتقطيع البطيخة. I want a knife to cut the watermelon. هل سقيت النخلة? Did you water the palm trees? نعم سقيتها في الصباح. Yes, I water them in the morning. أين المعول? أين المعول? Where's the hoe? Where's the hoe? المعول جانب البئر. The hoe is beside the well. هل رأيت البقر؟ هل رأيت البقر? Did you see the cows? Did you see the cows? نعم هي تأكل عشبة. نعم هي تأكل عشبة. Yes, they are eating grass. Yes, they are eating grass. أريد أن أزرع ذرة. أريد أن أزرع ذرة. I want to plant corn. I want to plant corn. الأرض جاهزة للزراعة. الأرض جاهزة للزراعة. The land is ready for planting. The land is ready for planting. هل عندك مدرفة؟ هل عندك مدرفة؟ Do you have a shovel? Do you have a shovel? المدرفة في المخزن. المدرفة في المخزن. The shovel is in the storehouse. The shovel is in the storehouse. القطاف اليوم كثير. القطاف اليوم كثير. The harvest today is abundant. The harvest today is abundant. هل جمعت البيض من الدجاج؟ هل جمعت البيض من الدجاج? Did you collect the eggs from the chickens? Did you collect the eggs from the chickens? نعم وجدت 5 بيضات. نعم وجدت 5 بيضات. Yes, there were 5 eggs. Yes, there were 5 eggs. هل حلبت البقر اليوم؟ هل حلبت البقر اليوم؟ Did you milk the cows today? Did you milk the cows today? نعم لبنها طازج. نعم لبنها طازج. Yes, their milk is fresh. Yes, their milk is fresh. أين البذور للزراعة؟ أين البذور للزراعة? Where are the seeds for planting? Where are the seeds for planting? البذور في الكيس الكبير. البذور في الكيس الكبير. The seeds are in the big bag. The seeds are in the big bag. هل سقيت الخيار والطماطم؟ هل سقيت الخيار والطماطم? Did you water the cucumbers and tomatoes? Did you water the cucumbers and tomatoes? لا سأسقيهما بعد قليل. لا سأسقيهما بعد قليل. No, I'll water them shortly. No, I'll water them shortly. هل رأيت الحمار في الحقل؟ هل رأيت الحمار في الحقل? Did you see the donkey in the field? Did you see the donkey in the field? نعم هو يحمل الحطب. نعم هو يحمل الحطب. Yes, it is carrying firewood. Yes, it is carrying firewood. أين المنجل لحصاد القمح? Where is the sickle for harvesting wheat? المنجل على طاولة. المنجل على طاولة. The sickle is on the table. The sickle is on the table. هل الزروع نامية جيدا؟ هل الزروع نامية جيدا؟
Are the crops growing well? Are the crops growing well? نعم بارك الله فيها. نعم بارك الله فيها. Yes, Allah has blessed them. Yes, Allah has blessed them. هل وضعت سماد في الأرض؟ هل وضعت سماد في الأرض? Did you put fertilizer in the soil? Did you put fertilizer in the soil? نعم وضعته البارحة. نعم وضعته البارحة. Yes, I put it yesterday. Yes, I put it yesterday. الأشجار تعطي ظلا جميلا. الأشجار تعطي ظلا جميلا. The trees give beautiful shade. The trees give beautiful shade. الفلاح يعمل بجد في المزرعة. الفلاح يعمل بجد في المزرعة. The farmer works hard on the farm. The farmer works hard on the farm. الحصاد هذا العام وافر. الحصاد هذا العام وافر. The harvest this year is plentiful. The harvest this year is plentiful. Kindly follow us here. 4 other lessons about Arabic language.